close with another case study, Italchimica, Mr. Pattarello. I will meet you again tomorrow morning, fourth day, full of guests. We'll be around 10 altogether. For all those who are already on our platform can, for instance, visit the various booths, visiting the expos. So the floor now goes to Mr. Pattarello. Have a good afternoon and evening. See you tomorrow at 10 a.m. Thank you very much. Buonasera a tutti. Good evening to you all. My name is Luca Pattarello and I'm the head of research and development in Italchimica. It is a great honor for me to have this opportunity to hold my presentation at this forum, Pulire 2020. This is an outstanding event for us all. La presentazione ha già un bel carico di aspettative in quanto è stato presentato un intervento e un case study. Presentation has been introduced as a case study. Actually, I'm describing a success story. What is the purpose of my presentation? To share what was the path that we followed as Italchimica to be sustainable in its investment. Let's start with my presentation, please. Italchimica, for those who do not know it yet, is a chemical company based in Padua, specialized in the manufacturing of detergents, disinfectants. Ha una sede italiana, si affiancano due consociate, una in Romania e una a are accompanied by two subsidiaries, one in Romania and the other one in Panama. And the Italchimica process is fully integrated. Indeed, we manage in-house the various stages of design and manufacturing. We start from blowing to blending to filling of our products up to shipping. È presente in ambito professionale con brand come It has well-renowned brands such as Sanitec, Domina, Matrix for detergents, and disinfectants such as Dual. We also have other brands such as Bacterio, disinfectants, and also cosmetic products. To try and illustrate what was our path to become a sustainable company, I have to start from this idea of change, because the only certainty about the future that we have is change. And in this historical period, we are being faced with radical changes at an environmental, social, and economic una costante ricerca di una soluzione che sia a più lungo termine possibile. The search for a long-term solution to all our problems. Dare e ricevere anche we are fully aware to non per niente nel 2015 of the necessity to be a leader in 2015. 193 countries, members of UNO, signed the 2030 agenda that defined the 17 sustainable goals. Europe-wide, we have an action plan that was defined in 2015 to foster circular economy, and with the new Green Deal 2020, Europe is trying to turn its current problems into opportunities. Socially speaking, what are the changes we are witnessing? Well, we need more and more values, greater transparency,
and at a product level, there is a greater demand for those products that embrace the concept of green, of environment friendliness and sustainability. It must be said that change shouldn't frighten us, because as soon as there is a change in the letter of changes, change can become a driver for improvement. In the quest for a solution, a survey was carried out by Ipsos, and this research showed how the word sustainability in 2014 was known just by 12% of respondents. In 2019, the respondents who knew what sustainability meant were 36%, and such a percentage, 36%, if added to those who also know the concept by and large, is 72%. So what is happening that the term sustainability is drawing plenty of our interest, and even after this pandemic broke out, another survey showed that the problem of climate change is not considered as least harmful than COVID-19 in the long term. This means that awareness of sustainability is going to be pivotal in today's historical moment. Starting from this scenario, within the framework of what characterized Italchimica in its path, we took a step backward and decided to work on what was the missing link, the missing piece of the puzzle. So that's why we decided, in a conscious manner, to start a sustainable path, to enter a sustainable path. In order to do so, we looked for a shared, a common international language that was as clear as possible. In order to do so, what did we do? Well, we relied on the indications provided by the Global Reporting Initiative, GRI. This is a no-profit organization that supports companies and organizations in understanding the impact of their actions on the main aspects of sustainability, economic issues, environmental and social issues. In our path, what was key was to understand who the stakeholders are. Our stakeholders are. Three were the main actions that we undertook. First and foremost, we measured our performance, starting from the concept that without a measurement you won't be capable of improving yourselves. We tried to understand what was the performance of Italchimica in sustainability. Then we became accountable for what had already been done, and also for future actions, for actions planned after the measurement was taken. And last but not least, we decided to communicate in a transparent manner what our actions would have been, both negative and positive actions. And we also communicated in a transparent manner short and long-term objectives. We also decided to integrate our goals
together with the SDGs, the Questo per 2030 dare una chiave agenda. This interpretativa to give concreta di a quelli che sono reading i nostri key obiettivi, which facendoli could be more complementare con easily quelli understood, dell'Agenda so that 2030. again our goals could be reconciled with SDGs, UN SDGs. Altra cosa che abbiamo deciso di Another thing far that we partire con il nostro decided primo bilancio to di start sostenibilità with our è first stato sustainability il nostro report programma, was un nostro programma di a sostenibilità che program abbiamo that chiamato we called Green Change Green Matters. Change Questo Matters, perché? Perché uno GM. degli obiettivi Why in so? Because ambito one di of sostenibilità è quello di estendere the il goals coinvolgimento in dei cosiddetti sustainability is portatori di to interesse extend o stakeholders, e questo è uno dei nostri focus stakeholders principali engagement, per and il this is going to 2020. be our main focus Questo ci ha for permesso 2020. poi It was and di is going andare a to be incrociare for 2020. quelli che This sono allowed us, gli obiettivi therefore, di sviluppo to sostenibile cross e the quelli che sono SDGs i nostri obiettivi e i with nostri dati Italchimica's ricavati goals durante la stesura del and nostro with primo bilancio di Italchimica's sostenibilità. E data, the quindi, data that we prendendo gathered qualche spunto, while vediamo come preparing our sustainability abbiamo report. contribuito So positivamente we all'obiettivo numero 13, saw how we lotta contro il positively cambiamento climatico, contributed in to quanto SDG number abbiamo 13, fight finora against climate il change, nostro flacone because finora contiene all'incirca un our 23% di bottle plastica recuperata. contains Ci siamo dati come obiettivo 23% of entro recycled qualche anno, plastic, entro and breve, in di some andare a years, very utilizzare su tutti i nostri shortly, we will formati be un minimo del using 30% di plastica for all riciclata. our bottles Poi andiamo a 30% of contribuire alla recycled vita plastic, sott'acqua. Come? and we also Dimostrando il nostro contribute to impegno improving andando the a sea eliminare situation le by microplastiche nei nostri eliminating the prodotti microplastics in e our andando a products, utilizzare tutte quelle che and sono delle in materie prime using totalmente all the rinnovabili. raw Ci siamo materials that concentrati are su renewable. We prodotti, also scusate il gioco di focused parole, concentrati, on così da andare a concentrated creare un risparmio idrico. products E so non per that we can ultimo save abbiamo on water investito su resources. And last digitalizzazione but e not risoluzione least, we d'uso, invested e on una cosa che ci ha digitization permesso di essere già for compliant con un decreto instructions legislativo and uscito qui a settembre, è being stato quello compliant di with the indicare nel pack Italian dei nostri decree. prodotti i We materiali che indicated compongono in the le back of our diverse product parti, e così per andare a the facilitare various quelle che sono le components azioni di that raccolta make up differenziata. the product so that we can facilitate Un'altra waste cosa, vi management. accennavo prima la questione dei prodotti concentrati, And questi sono dei nostri hinted sistemi at quantum concentrated in products. ambito These are lavanderia our industriale, Trilogy in ambito some of di our lavastoviglie, e products: Dosi Quantum in ambito System, Oreca per Trilogy, la Dosi, manutenzione e per Eco Label. per la So these are depressione our di brands. diverse aree They are di applied to interesse. different Abbiamo industries, esteso to questo different incrocio uses, andando a and we identificare per questi extended sistemi this range of dei products, goal ben precisi, sempre and rispondenti we a quella che è matched l'Agenda all these 2030, products to senza poi non specific considerare il SDGs. grosso impegno che c'è stato nell'aumentare il numero And di we also referenze heavily che seguono i committed in disciplinari increasing the Ecolabel number of e CAP. SKUs that are in line with the eco Scusate. label Altra cosa, rules and seguendo questo percorso ci siamo the resi conto minimum a environmental causa criterion appunto rules. And dell'anno we che sta also succedendo realized, nella fase di given lockdown e the dopo, di aver contribuito in lockdown modo and the positivo a pandemic dare impact, due so I said we realized to obiettivo have salute e contributed to obiettivo another istruzione, in two quanto siamo SDG, stati one for health and one for tra quelle aziende education, because we were per amongst the fortuna attive companies in that questi were ambiti, e quindi very abbiamo active in contribuito dando these prodotti per la fields. So we disinfezione e la contributed by sanificazione distributing di disinfectants, superfici, abbiamo sanitizers contribuito for dando gel surfaces. alcolici We igienizzanti mani, abbiamo distributed fatto delle donazioni sanitizers, hand sia di prodotti sanitizers, sia di un respiratore for nello schools. specifico di So we Padova. donated In our più, products. qui We donated a è un respirator for the motivo Padua d'orgoglio Hospital. And we are avere very contribuito proud dando il because nostro we gel contributed a salvaguardare quella che è stata la to salute the safeguard delle nostre of generazioni student future. health, Quindi abbiamo distributing to distribuito a schools 18.000 again istituti our hand scolastici e quindi in 11 sanitizers to regioni il nostro gel. Quindi questo ha 18,000 contribuito schools in our region. a rendere l'ambiente And not only in dal punto di our vista region, sanitario but più sicuro. in another 11 regions in Italy. Quindi riteniamo
a questo punto di We aver therefore inserito, reckon o meglio strutturato, quello che finora era that un in this tassello manner we managed mancante. to develop E the missing link, indubbiamente si the apre missing quella che è tile of the puzzle. la strada della sostenibilità, che va a toccare in modo The path to importante tutta quella che è sustainability la strategia that we d'azienda entered orientata will a dare del impact valore our aggiunto corporate sia strategy in all'azienda e future al suo years, thus operato, ma anche ai contributing to prodotti. creating value for the company and Quindi siamo for arrivati alla its pubblicazione users. del bilancio di Uh, sostenibilità, e la cosa da so again, sottolineare, we e anche questo prepared dal mio our punto di vista sustainability motivo di orgoglio, report, and again, we're very proud Italchimica for è la this. prima e unica azienda al Italchimica momento nel is the settore della only cosmetica e della cosmetica ad aver pubblicato un company report di sostenibilità producing riconosciuto detergents and GRI. cosmetics E that nell'ottica prepared the quella di un sustainability maggior report coinvolgimento degli that is stakeholder, quando recognized by abbiamo GRI, and discusso in e trying to divulgato il engage nostro our bilancio di stakeholders more sostenibilità, when we l'abbiamo accompagnato ad un video, disseminated per our rendere sustainability più report. We comprensibile prepared a l'idea, video così so that our non è stakeholders al could better momento così understand preparato what sulla questione di we sostenibilità, e anche have a been doing capire over the past l'importanza di un documento del months. genere, abbiamo creato un video. Chiedo alla regia se è I possibile would farlo partire. like to show the La video now. Thank sostenibilità you. per il cambiamento. La There is responsabilità translation in come English scelta di below. valore. Thank you. L'innovazione come vocazione. Siamo un'azienda 100% italiana con sede a Padova, che si è creata in meno di 20 anni uno spazio di credibilità e fiducia nel settore della detergenza e della cosmetica. Quotidianamente rispondiamo ai bisogni dei nostri clienti creando soluzioni efficaci, trasparenti e che puntano a rendere più facile la vita delle persone. Vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i nostri clienti e partners, condividendo le nostre scelte ed i nostri risultati in ambito sociale, ambientale ed economico. Il nostro primo bilancio di sostenibilità rappresenta uno strumento chiave per misurare le azioni implementate dall'azienda negli ultimi anni, che ci fornisce le basi per creare un piano tangibile, trasparente e condiviso di sviluppo sostenibile. Nasce così il nostro programma Green Change Matters, che ha lo scopo di sensibilizzare sul tema di sostenibilità e sugli obiettivi dell'ONU promossi nell'Agenda 2030. La qualità della vita e la salvaguardia del nostro pianeta rappresentano dei valori inestimabili da preservare per le generazioni future. Tutti possiamo prendere responsabilmente parte al cambiamento. Tutti possiamo essere leader di sostenibilità. Grazie per il video. Thank you for this video. Le conclusioni, and il famoso trying to draw some take home conclusions. alla fine delle presentazioni. Our takeaway message is the following. Here you see 4 bullet points that are key to me, because after this path towards sustainability, we understood the importance of what we were doing, non-financial reporting. Sustainability report is a tool to measure our performance, making companies aware of what is their environmental social impact. The sharing of goals with the stakeholders is pivotal. A greater awareness of risks and opportunities is a key factor to outline long-term corporate strategies. Last bullet point, we have come to a point when sustainability has become a driver for innovation. Io ho finito la mia presentazione. That's all as far as I'm concerned. Thank you very much for listening. Should there be questions, a disposizione per we are at interagire your disposal e condividere to quello che è stato il nostro percorso share ancora, what il nostro was operato. our path towards Grazie ancora, sustainability. grazie a Thank you very much. Thank you for listening.